said about Promise 13. Absolutely obligated to that. I mean, since last year. like work with, and you actually that interaction actually helped me grow because I was like, and then I thought, no, but then I just thought that's just so easy to be upset when really to team with somebody is so much more. So I'm gonna cry. I've been thinking about, in the Rosh Hashanah sermon, I quoted Pirkei where it said, quick to anger, quick to forgive. Quick to anger, quick to forgive, you at peace. And then Yes. slow to anger, quick to forgive, the saint. And then, but I was thinking, and then we said, in the liturgy, be slow to anger, quick to forgive. Yes. Thank you for being Quick to anger. Yeah, it was good. And so the Talmud says that's where we should be. Oh, yeah. No, I've got an exact time. Yes. Well, as long as it includes It sure feels good to say. The service continues. Can you believe it? Page 361. Minchah begins immediately with the Torah service. I invite
person who's taken the honor for opening the ark to come forward. And Meg Bernstein is... See how we do. Okay, and go right ahead. Please rise. ויהי בנשוא אהרון, ויאמר משה, קומה אדוני, ויפוצו איביך, ואנוסו משנאיך מפניך, כי מציון תצא תורה. And we process. Oh no, God look. Close it. Kulo, Geshet Sameho, Geshet Sameho, Geshet Sameho, Olam Kulo, Geshet Sameho, Geshet Sameho, The Torah reading can be found on page 365. I just want to make sure I find it. Oh, thank you. And here we go. May the one who is the source of compassion, who's always sustained us, have mercy on us and remember the covenant with our ancestors. May God save us in difficult times, restrain the impulse to evil within us and within those who bear it, and grace our lives with deliverance that is enduring. May our pleas be answered with a measure of kindness, salvation, and compassion. ותגלה ותראה מלכותו עלינו בזמן קרוב, ויחנוך תתנו, ותמו בית ישראל, חינוך חסד רחמים ורצון, ונאמר אמן, הכול עולנו וכבוד לתורה.
And we have a Kohen Aliyah. Well, no, I don't know if Martha gave it away. There we go. Malcolm and Judy, come on up. Ya'amdu la'aliyat ha'kohen, Baruch shenatan toler Mosrel b'kedushato, v'yatem ha'bekim Adonai Elohechem ha'im lechem. I guess Kohen was a little bit of a hint there. I got the idea. Okay, so touch either that or your tzitzi. Rob will show you the spot. Baruch et Adonai Hamvarach. Baruch atah Adonai Eloheinu melech haolam asher bachar banu mikol hamim v'natan lanu et Torato. Baruch atah Adonai noten haTorah. Page 365. Amen. V'daber Adonai al Moshe lemor, daber el kol adat b'nei Yisrael, v'amarta alehem kedoshim tiyu, ki kadosh ani Adonai Elohechem. Ishimo v'aviv tirahu v'et shabtotai tishmoru, ani Adonai Elohechem. Al tifnu el halilim, v'lohei masecha lo tasu lachem, ani Adonai Elohechem. We'll do the blessing after. Baruch atah Adonai Eloheinu melech haolam asher bachar banu asher natan lanu Torah emet v'chayei olam nata b'tochenu. Baruch atah Adonai noten haTorah. Amen. Yeshar Koach. Our gratitude to the house of Kohen as we move over. And do we have a yes? From the house of the Levites. Ya'amdu ha'levi'im la'aliyah ha'shenihim la'aliyah ha'shenihit. Baruch Adonai Hamvarach. Baruch Adonai Hamvarach Le'olam Va'ed. Baruch atah Adonai Eloheinu melech haolam asher bachar banu mikol hamim v'natan lanu et Torato. Baruch atah Adonai noten haTorah. Amen. V'chi tizbechu zevach shlamim la'Adonai v'tonechem tizbechuchu v'yom tivchachem yechel u'mimacharat v'hanotar ad yom hashlishi v'eish yisaref v'im chechol yechel b'yom hashlishi pigul hu lo yiratzeh v'yochlav avono Yisak yekodesh Adonai chilel v'nichreta nefesh ahiv me'ameha uv'kutzrechem eketzir artechem lo techale pe'atarecha liktor v'leke ketzircha lo telakate v'charmecha lo teolel ufer karmecha lo telakate lani v'lager tazov otam ani Adonai Elohechem. Baruch atah Adonai Eloheinu melech haolam asher natan lanu Torah emet v'chayei olam nata b'tochenu. Baruch atah Adonai noten haTorah. Yeshar Koach, Yeshar Koach. We continue with page 366 and with our Maftirah. Ta'amod. Devorah. Ta'amod. Chaya b'Moshe v'Neilah ha'Maftirah. No, it shows that you're fasting. Right, it does. Baruch et Adonai Hamvarach. Baruch Adonai Hamvarach le'olam va'ed. Baruch atah Adonai Eloheinu melech haolam asher bachar banu mikol hamim v'natan lanu et Torato. Baruch atah Adonai noten haTorah. Amen.
v'lo tignovu v'lo techachashu v'lo tishakru ish b'mito v'lo tishavu v'ishmi l'shaker v'chilalta Hashem Elohecha ani Adonai lo tashok et recha v'lo tigzol lo talin v'lo tzachir yichad boker lo tekalel cheresh v'lifnei ver lo titain michshol v'raitam Elohecha ani Adonai Lo tasu avel b'mishpat, lo tisa p'nei dal, v'lo tedar p'nei gadol, v'tzedek tishbot amitecha, lo telech v'achil b'amecha, lo tamod al damrecha, ani Adonai, lo tisna et achicha b'lvavecha, hocheach tochiach et amitecha, v'lo tisa alive hate, lo tikam v'lo titor p'nei amecha, v'ahavta l'recha kamocha, ani Adonai. Baruch atah Adonai Eloheinu melech haolam, asher natan lanu Torah emet, v'chayei olam nata b'tochenu. Baruch atah Adonai noten haTorah. Amen. Shokolche. See you soon. And I call up our lifter and dresser. Amdu lag b'hava ligli laha. Please rise. Here, let me, and then pull it all the way, profound all the way there. V'zot HaTorah asher sam Moshe lifnei b'nei Yisrael al pi Adonai b'yad Moshe. Eitz ha'yimim ha'chazikim ha'betom kel Yerusha. Eitz ha'yimim ha'chazikim ha'betom kel Yerusha. Shalom, ya da 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 Every time we say ya da 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 da, I always feel like put the yad on, ya da da. And Yishal Kochechem. We may be seated. I invited Deborah Malamud. It's Deborah Malamud's year to read Jonah, and I've asked her to introduce it. You'll notice that the blessing before the Havdalah and then the book of Jonah begins 367. So, standing here, I feel kind of like the grandpa in The Princess Bride. You're tired, you're cranky, you're probably hungry, so I'm going to read you a book. Storms at sea, man-eating fish, cows in sackcloth, magic plants, hungry worms. So yeah, sure, Sefer Yonah is our bit of comic relief during our long fast. But the book, of course, bears a serious message. It tells us of God's universality and compassion as a ricinus plant. There is, it turns out, only one ricinus plant. It is Ricinus communalis, the castor bean plant. It is fast-growing and has broad palmate leaves that give great shade. Check, that makes perfect sense. But the castor bean plant is highly toxic. And the castor bean itself is the source of ricin, one of the deadliest poisons on earth. Had Yonah remained under his toxic kikayon, it might someday have killed him. So with the name kikayon comes a lot of information. What should we do with that information? We'll come back to that question. But first, let me turn to my second problem with the book of Yonah. The punchline of the whole book is built on what seems to me to be a really bad analogy. God tells Yonah, you cared about the kikayon, so why should I not care about the people of Nineveh? Ata chasta al ha-kikayon, va'ani lo achus al Nineveh?
The problem with the analogy is that there seem to be two very different kinds of caring about going on here. Yonaz is self-interested. He cares about the plant only as it affects him. Yonah is driven by need, not by compassion. In contrast, God is compassionate. He cares about Nineveh because he cares about all humanity purely for its own sake. But wait, what if God is self-interested too? What if God needs a virtuous Nineveh, just as Jonah needs an intact Kikayon? And what if God needs Nineveh to be virtuous for Israel's sake, and thus for the sake of God's own holy name? If that's the case, the analogy works. God and Jonah are both self-interested. But you'll immediately say, what? There's not a single Jew in Nineveh. There's not any Jew other than Jonah in this whole story. So what does Nineveh have to do with Israel? Nothing. That's the whole beauty of Sefer Yonah's universalism, right? To which I say, okay, maybe Nineveh doesn't have anything to do with Israel, but maybe this story doesn't really have anything to do with Nineveh. According to translator-scholar Robert Alter, it is very likely that Sefer Yonah was written during the period soon after the Babylonian exile, a period during which some Jews returned to Jerusalem, but others chose to make Babylon their permanent home. Maybe, just maybe, Sefer Yonah purports to be about Nineveh, but is really about Babylon. After all, as Rav Nadav reminded us on Rosh Hashanah, we Jews often use stealth in our texts to avoid running afoul of the censors. Better not to mock your hosts and rulers, even if you do think they don't know their right from their left, which is how Yonah ends. For we Jews in diaspora, it matters a great deal that the nations in which we settle, our Babylons, be virtuous as possible. After all, we live not alongside, but amongst the people of these lands. In bad times, they will harm us. In good times, they will influence us. If these peoples go entirely off the rails, the God of Israel should want to intervene for God's own sake and for ours. So that's the analogy, self-interest. What about the Kikayon? Just as the Kikayon sheltered Yonah from the elements, we find shelter among the nations of our diasporas. Just as Yonah was harmed by the destruction of the Kikayon, we are harmed when the peace of our diasporas is destroyed. And just as an intact Kikayon can be toxic, the foreign lands in which we shelter can be toxic to us, even when they are at their most welcoming, by influencing us away from the path God has chosen for us. So, maybe, this is in the Machzor, maybe when the Babylonian Talmud established the reading of Sefer Yonah on Yom Kippur, it had a veiled message for Babylonian Jewry on this holiest of days, and for Jews in diaspora everywhere. Enjoy the shelters of your diaspora. God is with you there, but don't get too comfortable. Be wary. Now I have to read the thing. Tell us a story, Grandpa. Okay, I sure will. Baruch atah Adonai Eloheinu melech haolam asher bachar b'nbiim tovim v'ratzah b'divreihem hane'emarim b'emet. Baruch atah Adonai habocher b'Torah u'v'Moshe avdo u'v'Yisrael amo u'v'nbiei ha'emet v'tzedek. Vayehi Adonai el Yonah v'namitai lamor kum lech el Nineveh ha'ir ha'gadola u'kra aleha ki aleta ra'atam lefanai
ויקום יונה לברוח תרשישה מלפני אדוני, וירד יפו, וימצא אונייה בתרשיש, ויתן שכרה, וירד בך לבוא עמהם תרשישה מלפני אדוני. ואדוני הטיל רוח גדולה אל הים, ויהי סער גדול בים, והאונייה חישבה להישבר. ויראו המלאכים, ויזעקו איש אל אלוהיו, ויטילו את הכלים אשר באונייה אל הים, להקל מעליהם. ויונה ירד אל ירכתי הספינה, וישקף וירדם. ויקרב אליו רב החובל, ויאמר לו, מה לך נרדם? קום, קרא אל אלוהיך, אולי יתעשת אלוהים לנו ולא נאבד. ויאמרו איש אל רעהו, לכו ונפיל הקורנות, ונדע בשלמי הרעה הזאת לנו, ויפילו קורנות, ויפול הגורל על יונה. ויאמרו אליו, הגידה נא לנו באשר מהרעה הזאת לנו, מה מלאכתך ומאין תבוא, מה ארצך ואימי זה עם אתה. ויאמר עליהם עברי אנוכי, ואת אדוני אלוהי השמיים אני אראה, אשר עשה את הים ואת היבשה. ויראו האנשים יראה גדולה, ויאמרו אליו, מה זאת עשית? כי ידעו האנשים, כי מלפני אדוני הוא בורח, כי הגיד להם. ויאמרו אליו, מה נעשה לך? וישתוק העם מעלינו, כי הים הולך וסוער. ויאמר עליהם, שאוני והטילוני אל הים, וישתוק הים מעליכם. כי יודע אני, כי שלי הסור הגדול הזה עליכם. ויחתרו האנשים להשיב אל היבשה ולא יכולו, כי הים הולך וסוער עליהם. ויקראו אל אדוני ויאמרו, אנא אדוני אל נא נאבדה בנפש האיש הזה, ואל תיתן עלינו דם נקי, כי אתה אדוני כאשר חפצת עשית. ויישאו את יונה ויטילו אל הים, ויעמוד הים מספו. ויראו האנשים יראה גדולה את אדוני, ויזבחו זבח לאדוני, וידעו נדרים. וימן אדוני דג גדול לבלוע את יונה, ויהי יונה מימי הדג 3 ימים ו3 לילות. ויתפלל יונה אל אדוני אלוהיו מימי הדגה, ויאמר, קראתי מצהלי אל אדוני ויענני, מבטן שאול שירתי שמעת קולי. ותשליכני מצולה בלבב ימים, ונהר סובבני, כל משבריך וגליך עלי עברו.
ואני אמרתי נגרשתי מנגד עיניך, אך אשוב להביט אל היכל קודשך. עפעפוני מים עד נפש, תהום יסובבני, סוף חבוש ראשי. בקצרי הרים ירדתי, הארץ בריחיה ועדי לעולם, ותעל משחת חיי אדוני אלוהי. בהתעטף עלי נפשי את אדוני, זכרתי, ותבוא אליך תפילתי אל היכל קודשך. משמרים חבשך ובחסדם יעזובו, ואני בכל תודה אזבח לך, אשר נידרתי אשלמה, ישועת לאדוני. ויאמר אדוני לדג, ויכה את יונה אל היבשה. Bottom of 369. ויהי דבר אדוני אל יונה שנית לאמור, קום לך אל נינווה העיר הגדולה, וקרא אליה את הקריאה אשר אנוכי דובר אליך. ויקום יונה וילך אל נינווה כדבר אדוני, ונינווה הייתה עיר גדולה לאלוהים מהלך 3 ימים. וילך אל יונה לבוא בעיר מהלך יום אחד, ויקרא ויאמר עוד 40 יום ונינווה נפחת. ויאמינו אנשי נינווה באלוהים, ויקראו צום וילבשו שקים מגדולם ויד קטנם. ויגע הדבר אל מלך נינווה, ויקום מכיסאו ויעבר עדתו מעליו, ויכעס וישב על האפר. ויזעק ויאמר לנינווה מטעם המלך גדולה לאמור, האדם והבהמה, הבקר והצאן, אל יטמאו מאומה, אל יראו מים אל ישתו. ויתכסו שקים האדם והבהמה, ויקראו אל אלוהים בחוזקה, וישובו איש מדרכו הרעה ומן החמאס אשר בכפיהם. מי יודע ישוב וניחם האלוהים, ושב מחרון אפו ולא נאבד. וירא אלוהים את מעשיהם, כי שבו מדרכם הרעה, וינחם האלוהים על הרעה אשר דיבר לעשות להם ולא עשה. וירא אל יונה רעה גדולה, ויקרא לו, ויתפלל אל אדוני ויאמר, אנא אדוני, הלא זה דברי, עד היותי על אדמתי, על כן קידמתי לברוח תרשישה, כי ידעתי כי אתה אל חנון ורחום, ערך אפיים ורב חסד, וניחם על הרעה. ואתה אדוני, קח נא את נפשי ממני, כי טוב מותי מחיי. ויאמר אדוני, ההיטב חרלך. ויצא יונה מן העיר, וישב מקרם העיר, ויעש לו שם סוכה, וישב תחתיה בצל, עד אשר יראה מה יהיה בעיר.
ויאמר אדוני אלוהים כי כיום ויעל מעל יונה ויוצל על ראשו להצילו מרעתו וישמח יונה על הכיכיון שמחה גדולה ויאמר אלוהים תולעת בעלות השחר למחרת ותח את הכיכיון ויבש ויהי כזרוח השמש ויאמר אלוהים רוח קדים חרישית ותח השמש על ראש יונה ויתעלף וישאל את נפשו למות ויאמר טוב מותי מחיי ויאמר אלוהים אל יונה ההיטב חר לך על הכיכיון ויאמר היטב חר לי עד מוות ויאמר אדוני אתה חסת על הכיכיון אשר לא עמלת בו ולא גידלתו שבין לילה הזה ובין לילה עבד ואני לא אחוס על נינווה העיר הגדולה אשר יש בה הרבה מ12 אדם אשר לא ידע בין ימינו לשמאלו ובהמה רבה מי אל כמוך נושא עוון ועובר על פשע וישרת נחלתו לא החזיק לעד אפו כי חפץ חסד הוא ישוב ירחמנו יכבוס עוונותינו ותשליך במצולות ים כל חטאותם תיתן אמת יעקב חסד לאברהם אשר נשבעת לאבותינו מימי קדם. A lot of pages to turn. Okay. ברוך אתה אדוני אלוהינו מלך העולם צור כל עולמים צדיק בכל הדורות האל הנאמן האומר ויעשה המדבר ומקיים שכל דבריו אמת וצדק נאמן אתה הוא אדוני אלוהינו ונאמנים דבריך ודבר אחד מדבריך אכל לא ישוב ריקם כי על מלך נאמן ורחמן אתה ברוך אתה אדוני האל הנאמן בכל דבריו רחמים על ציון כי הביא חיינו ולעלובת נפש תושיע במהרה בימינו ברוך אתה אדוני ושמח ציון בבניה שמחנו אדוני אלוהינו באליהו הנביא עבדך ובמלכות בית דוד משיחך במהרה יבוא ויגל ליבנו על כיסאו לא ישחזר ולא ינחלו עוד אחרים את כבודו כי בשם קודשך נשבעת לו שלא יכנעו לעולם ועד ברוך אתה אדוני מגן דוד. Grandpa, I want another one. Not today, little boy. We're on page 372. I invite our honor up for opening the ark, and I ask everyone to rise. And we'll hand the scroll to Meg. Hallelujah, et Shem Adonai, ki nizgav shemo levado. Haaretz v'shamayim, v'yam
373. To Meg. Ron comes forward as Shaliach Tzibor. We remain standing, middle of 373. Yit gadal v'yit kadash shemei rabba v'yalmat divrach yirtei v'yamlich malchutei v'chayechonu v'yomechon u'v'chayechonu Yisrael b'gala v'zman karim v'meruah yehesh me'rabah Tabach vit pa'ar vit romam vit naseh vit hadar vit ale vit ala shmei de kudesha berichu leila uleila mikol mirchata v'shirata u'shvevata nehemata Silent Amidah begins on page 213, as the instruction at the bottom of the page says. 213, silent prayer, liturgy, your own thoughts, supplemental readings and intentions. It's in your way.
It's okay that as some finish their prayers, the rest of us already begin following the repetition on 374. Please rise. Baruch atah Adonai Eloheinu v'Elohei Avoteinu Elohei Avraham Elohei Yitzchak v'Elohei Yaakov Elohei Sarah Elohei Rivka Elohei Rachel Elohei Leah El Hagadol Hagibor Vanora El Elyon Omel Chasadim Tovim V'Konei Hakol Zocher Chasdei Avot Mefi Goel Livnei V'Nehem L'man Shemo B'Ahava Misod Chachamim Unevonim Umilemed Da'at Mitbinim Pivi tefila v'tachanunim v'chalot v'chanein v'nei melech malei rachamim mochel v'soleach la'avonim 375. Zachreinu l'chaim melech hafetz b'chaim v'chatvenu b'sefer hachayim V'chatvenu b'sefer hachayim L'ma'ancha Elohim chayim Melech ozer ufoked u'Moshiach magen Baruch atah Adonai Magen Avraham ufoked Sarah Tagipor le'olam Adonai Mechaye metim atarav lehoshia Mechalkel chayim b'chesed Mechaye metim b'rachamim rabim Somech noflim v'rovech holim u'matir asurim Zocher Yitzurav L'chayim Berachamim V'neman Atah L'chayot Meitim Baruch Atah Adonai V'chayei HaMeitim 376. Loch Adonai Leolam Elohai Tzion L'dor Vador Hallelujah V'atah Kadosh Yoshev Tilot Yisrael El Nar Kakatuv al Yad Nevi'echa v'Korazeh El Zeh v'Yamar Kadosh, Kadosh, Kadosh Adonai Tzvaot V'lo chol haaretz Kivodo Kivodo Malei olam Misharatav Shoalim zeh lazeh Ayeh mekom kvodo Liumatam Baruch Yomeru Baruch kvod Adonai Mimkomo Uyifen berachamim V'yachonam Hamayachadim Shemo Erev avoker b'chol yom tamid Pamayim b'yava Shema omrim
My Israel, Adonai Eloheinu, Adonai Eloheinu, Hu Avinu, Hu Malkeinu, Hu Moshienu, Hu Yashmienu, Barachamav Shenit Le'nei Kol Chai, Liot Lachem Le'Elohim. Ani Adonai Elohechem, Adirenu Adonai, Adonenu Madir Shimcha B'chol Haaretz, V'haya Adonai L'melech Kol Haaretz, B'yom Hahu Yi Adonai Echad, U'shmo Echad, U'v'divrei Kodechecha Katuv Le'mor. Vador Naki Godlecha, Ulenetzach Netzachim Kedushatcha Nakdish, V'shivchacha Eloheinu Mipinu Le'yamush Le'olam Va'ed, Ki El Melech Gadol V'Kadosh Ata. As we are seated, we turn to page 377. Amola Ma'asecha, Tismach B'Ma'asecha, Vayomer Lo Chosecha, B'tzadekcha Amusecha, Tuktal Shadon Al Kol Ma'asecha, Uvechein Tein Pakcha Adonai Eloheinu Al Kol Ma'asecha, Ve'matcha Al Kol Ma'ashebarata, V'yira'ucha Kol Hama'asim, V'yishtachavu Lefanecha Kol Habaru'im, V'ye'asu Hulam, Aguda Achat L'sot Ratzoncha, B'levav Shalem, Kemo Shadanu, Adonai Eloheinu Shal Shiton Lefanecha, Az Beyadecha U'Gavura B'minecha, V'shimcha Nora Al Kol Ma'ashebarata. Uvechein Tein Kavod Adonai Le'amecha, Tila Libriecha, V'tikva L'dorashecha, Chom pen lamiachalim lach, simcha le'artzecha, b'sason le'irecha, u'tzmichat keren le'David avdecha, b'arichat ner le'ven yishai meshichecha, b'mheira v'yameinu. Uvechein tzadikim yiru v'yismachu, v'sharim ya'alozu, V'chasidim barina yagilu, Olatam tikpat piha v'chol harisha kulam, Keshan tichle, Ki ta'avir memshelet zadon min ha'aret. V'tim loch ata Adonai levadecha, Al kol ma'asecha, B'har Tzion mishkan kavodecha, V'Yerushalayim ir kodshecha, Kakatu b'divrei Kodshecha Yim Loch Adonai Le'olam Elohai Tzion L'dor Vador Hallelujah. Kadosh Ata v'nara Shemecha Ve'ein Elohim mibaladecha Ka'katuv Vayikba Adonai Tzvaot b'mishpat Va'el HaKadosh Nikdash Bitzdaka, Baruch atah Adonai, HaMelech HaKadosh. Atah b'chartanu mikol ha'amim, Ohavta otanu v'tavanu, mikol hashanot, v'kidashtanu b'mitzvotecha. V'ti'ten lanu Adonai Eloheinu b'ava et Yom HaShabbat hazeh l'kedusha v'limnucha et Yom HaKippurim hazeh l'mchila v'slicha v'chapara v'limchal bo et
kol avonatenu, Yahva mikra kodesh, zecher litziat Mitzrayim. Eloheinu v'Elohei avotenu, ya'aleh v'yavo, v'yagia v'yira'eh, v'yiratzeh v'yishama v'yipapkei v'yizacher zichronenu fiktunenu, v'zichron avotenu, v'zichron Mashiach ben David avdecha, v'zichron Yerushalayim ir kodshecha, v'zichron kol amcha beit Yisrael lefanecha, lifleita letova, lechein ulechesed urachamim, lechaim l'shalom, biyom ha'kippurim hazeh, zachrenu Adonai Eloheinu bo letova, v'chtenu vo livracha, v'oshienu vo lechayim, u'v'yidvar Yeshua v'rachamim chus v'chanenu, v'rachem alenu v'hoshienu, Lecha einenu, kel melechanu v'rachum, ata. 379. El melech yoshev al kisei rachamim. Kamo she'adata le'enan mikedem, kamo she'katuv vayired Adonai be'anan, yatsev imo, Sham vayikra v'shem Adonai, vayavor Adonai al panav vayikra. Adonai, Adonai, el rachum v'chanu, erech hamayim, v'rav chesed v'emet, notzer chesed Lavotnenu, unechaltanu, unechaltatenu, uv'nichaltanu, slach lanu avinu, ki chatanu, v'chalanu malkeinu, ki pashanu, ki atah. V'aviotim al har kodshi v'simachtim b'veit tefilati ki b'veit tefillah yikarei l'chol ha'amim. Please rise. Page 38. Shema kolenu Adonai Eloheinu, chus v'rachem alenu, v'kabel b'rachamim u'v'ratzon et tfilatenu. Shema kolenu, v'rachem alenu, v'rachem v'ratzon et tfilatenu. Hashivenu, Hashivenu, Adonai
tashlichenu milfanecha rakodshecha al tikach mimenu. Al tashlichenu letzikna kichlot kochenu al ta'azvenu. Al ta'azvenu. Adonai, give us the signal of hope, so that our enemies will understand and hesitate, knowing that you have been our help and comfort. Eloheinu v'Elohei Avotenu, 381. Silach lanu mechalanu kaper lanu ki anu amecha v'ata Eloheinu anu vanecha v'ata avinu anu vanecha v'ata Adonenu anu v'ata Elkeinu anu nachalecha v'ata goraleinu anu tzonecha v'ata roeinu anu karmecha v'ata noreinu anu vodecha v'ata yoseinu anu rechecha v'ata dodeinu anu sikumatecha v'ata koromeinu anu lamecha v'ata malkeinu anu Anu azefonim, atarachum b'chanun, anu koshe oref, v'ata erech apayim, anu milei avon, v'ata malei rachamim, anu yameinu ketzel over, v'ata hu ish ushlo techalo yitamu. Eloheinu v'Elohei Avotenu, tava lefanecha tefilatenu, ve'al titalam mitchinatenu, she'ein anachnu azefanim k'shei aref, ma lefanecha, Adonai Eloheinu v'Elohei Avotenu, tzadikim anachnu v'lo chatanu, aval anachnu ve'avotenu chatanu. 382. Ay, ay, ay. Zatnu, Hamasnu, Tafalnu, Sheker. Ay, 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 Ya'atznu Ra, Kitzavnu, Latznu, Maradnu, Niatznu, Sararnu, Avinu, Ashanu, Sararnu, Kishinu, Oreb. Ay, 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 Ashanu, Shichatnu, Tiavnu, Ta'inu, Tihitanu, Sarnu, Mimitzvotecha,
וממשפטיך הטובים לא שווה לנו, ואתה צדיק על כל הבא עלינו, כי אמת עשית ואנחנו הרשענו. The readings on 382 and 383 are maybe to give us a break to sit down or to get us ready for the Al-Chet. And since we've read a lot of those in the liturgy last night and today, to get us ready for the Al-Chet on 384, I'm going to read a few more of the sins that Lynn and I wrote. And if you look on page 21 in the insert, it'll say composed by Rabbi Nadav Kane. So one of those should be the sin of stealing credit for something that was not entirely done by you. So at least I can give it now. For the sin of not being emotionally present for others because of drinking or distraction or using our cell phone. And for the sin of not being present for others because of working, worrying, or chore doing. For the sin of not listening because we presume in the first sentence that we know what a person is saying and we are thinking of what we want to say. And for the sin of interrupting before the person is finished. For the sin of taking time for granted by spending too much time on diversions for pleasure, like shopping, consuming, sports, and hobbies. And for the sin of failing to distinguish between activities which give life meaning and activities which give relief. For the sin of thinking that we already truly know somebody because we have known them for years. For the sin of refusing to acknowledge that we and others are always changing. For the sin of thinking we are larger than we are by placing ourselves in the center of the universe. For the sin of excluding people. For the sin of using our position as an excuse to treat people as just not quite as important as we are. And for the sin of using body language to convey messages we refuse to take responsibility for. For the sin of following up a compliment with a criticism. For the sin of presuming our advice has been invited. For the sin of not allowing others to feel their emotions because we're uncomfortable with their emotions. We try to replace their loss or rush to cheer them up. For the sin of rushing to tell our story in response to another's invitation to listen to theirs. For the sin of confiding adult issues to a child instead of to a friend or professional or other adult. For the sin of making a child our emotional caretaker. For the sin of overscheduling them. For the sin of robbing them of time just to be. For the sin of focusing on making them happy rather than on making them independent and sensitive to the needs of others. For the sin of kindling the light in their eyes rather than their light to the nations. For the sin of overvaluing objects, money, and undervaluing time, and for doing things for others that they are capable of doing for themselves. For the sin of telling half-truths to our loved ones. For the sin of taking care of other people's feelings at the expense of telling the truth. For the sin of not speaking up in a situation that requires action, and for the sin especially of avoiding those situations in the first place. For the sin of not participating, for fear of looking silly or imperfect, and for the sin of finding fault with those who are willing to volunteer, and for the sin of blaming others for being the reason we are not growing ourselves, and for the sin of surrendering our connection to God by playing the victim. Please rise, top of 384. Al-Chet shekatanu lefanecha be'ones v'ratzon. Al-Chet shekatanu lefanecha bivli da'at ve'al-Chet shekatanu lefanecha b'vitul Al-Chet shechatanu lefanecha b'yetzer hara, v'al-Chet shechatanu lefanecha b'yodim u'velo yodim. Together. V'al kulam, v'al kulam, v'al kulam, v'al kulam, Eloha selicho, slach lanu. Salach lanu, mechal lanu, kaper lanu. Al-Chet
שחטאנו לפניך בכחש ובכזב, ועל חטא שחטאנו לפניך בכפת סוכר. על חטא שחטאנו לפניך בעיניים רמות, ועל חטא שחטאנו לפניך בעזות מצח, ועל כולם ועל כולם ועל כולם ועל כולם אלוה סליחו סלח לנו סלח לנו סלח לנו מיכל לנו מיכל לנו כפר לנו על חטא שחטאנו לפניך בפריקתו ועל חטא שחטאנו לפניך בפלילות. We have sinned against you through selfishness, superficiality, and stubbornness, through gossip and empty promises. על חטא שחטאנו לפניך בתשומת יד, ועל חטא שחטאנו לפניך בתמכון לבב, ועל כולם ועל כולם ועל כולם ועל כולם אלוה סליחות סלח לנו סלח לנו סלח לנו מיכל לנו מיכל לנו We may be seated. Chant picks up middle of 386. אלוהינו ואלוהי אבותינו מיכל עוונותינו ביום השבת הזה וביום הכיפורים הזה וחי והעבר ושאינו חטאותינו מנגד עיניך כאמור אנוכי ומוחה פשעיך למעני חטאותיך לא אזכור ונאמר 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 מחיתי כאב פשעיך וכענן חטאותיך שובה אלי כי גאלתיך נאמר כי ביום הזה יכפר עליכם לטהר אתכם מכל חטאותיכם לפני אדוני תטהרו אלוהינו ואלוהי אבותינו רצה במנוחתנו קדשנו במצוותיך ותן חלקנו בתורתך סבנו מטובך שמחנו בישועתך והנחילנו אדוני אלוהינו באהבה ורצון שבת קודשך וינוחו בו ישראל מקדשי שמך טהר ליבנו לא עבדך באמת כי אתה סלחן לישראל ומחלה לשבטי ישורון בכל דור ודור ומבלעדיך אין לנו מלך מוכר וסולח אלא אתה ברוך אתה אדוני מלך מוכר וסולח לעוונותינו ולעוונות עמות בית ישראל ומעביר אשמותינו בכל שנה ושנה מלך על כל הארץ מקדש השבת 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 וישראל ויום הכיפורים
Say Adonai Eloheinu b'amcha Yisrael u'tfilatam shevet avodah lidvir veitecha u'tfilatam be'avat tikaber b'ratzon u'tehila ratzon tamid avodat Yisrael amecha v'techezena enenu b'shivcha l'tzion b'rachamim Baruch atah Adonai Machazir Shchinato L'Tzion. Hatov ki lo kol rachamecha v'amrachem ki lo tamu chasadecha me'olam k'vinu la v'al kulam yitbarach v'yitrumam shimcha makenu tamid le'olam va'ed Avinu malkenu zechor rachamecha uvvosh ke'ascha v'chalei dever v'cherev v'ra'av u'vi u'mashchit v'avon u'shmad u'magefa u'fgara v'chol machala v'chol tekala v'chol ktata v'chol minei pironiot v'chol gezerah ra'a v'sinat chinam me'aleinu u'me'al kol b'nei v'ritecha Ukatov l'chaim tovim kol b'nei v'ritecha v'chol ha'chaim meducha sela v'hallelu et shimcha b'emet ho'el Yeshuatenu v'ezratenu sela Baruch atah Adonai atov shimcha u'lechano el lehodosh Eloheinu v'Elokei avotenu barchenu b'abraham shuleshes b'Torah Haktuva yedei Moshe avdecha Hamura mipi Aharon avanav kohanim am kadoshecha ka'amor Yivarechecha Adonai v'yishmerecha Adonai panav elecha v'yichuneka Adonai panav elecha v'yasein lecha Shalom Sim shalom tova uvracha ba'olam Sim shalom tova uvracha Chein v'chesed v'rachamim aleinu ve'al kol Yisrael amecha Barcheinu avinu kulanu ke'echad b'yor amecha Sim shalom Sim shalom tova uvracha ba'olam Sim shalom tova uvracha Ki vior panecha natata lanu Donai Eloheinu Torah chayim b'ahava chesed u'tzedak rachamim v'chayim v'shalom Sim shalom Sim shalom tova uvracha ba'olam Sim shalom V'tov b'einecha levarech et amcha Yisrael B'chol eit u'v'chol shah B'sefer chayim b'racha v'shalom u'farnasa tova Yizacher b'nikatei levanecha
ata Adonai, Oseh HaShalom. 390. Yitgadal v'yitgadash shemei Rabbah. Amen. Yolama divrach chirute v'yamlich malchute v'chayechon uv'yomechon uv'chayedecho beit Yisrael b'gala uv'zman kariv v'imeru. Amen. Shmei Rabbah mevorach li'olam li'ol me'omaya yitbarach v'yishtabach v'yitpa'ar v'yitromam v'yitnaseh v'yithadar v'yithaleh v'yithalal shemei dekudesha Le'ela ule'ela mikol birchata v'shirata tushbechata v'nechemata damiron be'olma ve'imeru. Amen. Kabel tziloton uvaot pon dechol Yisrael kadamavuhon Divishmaya v'imeru. Amen. Yehi shalom Rabbah min shemaya v'chayim aleinu ve'al kol Yisrael v'imeru. Amen. Oseh shalom b'roma. You know, I was taking my break earlier, and Tom Harari came up to me, and he said, "Can I teach you I think it was Buddhist, like a Buddhist practice? Do nothing." I've tried that before. I'm actually pretty good at it. I look at you. I think, my gosh, hours and hours and hours and hours of this. Some of the same prayers over and over and over again. There's nothing you can do. You can't get out any food, and shouldn't even mention it. I mean, there's not much to do. I wonder if, we live in an age where people can't, if you do a TED Talk, at the 9-minute mark, everyone turns it off. I can't be patient for more than 9 minutes. Entertain me in a different way. So I just want to say, whatever it is that you're going to be trying to do in the new year, what you're trying to change, you've got a lot of power. You've got the patience to, in a sense, do nothing, to be here, to float, to not fight time, but to let time flow through you. It's a really beautiful thing. I mean, I often think, what's the future of Judaism? Because how many people will ever be able to do this? They're going to say, I love Yom Kippur, the 1-hour version. You know, I've actually heard people say that. It's an amazing thing for me to see this kahila, this holy congregation. And folks, that in 2024, moving into 2025, 5785, are ready to do the old ways and to let them carry us from the gifts of our ancestors to the future generations. One of the traditions that we have right now is I'm going to invite anyone who's willing to help Meg. Meg, raise your hand. Meg has probably helped you many times. If you are, let's say, under 15 years old, I find that suspicious because my daughters are 13 and 12. Anyone who's under 15 years old who would give Meg a hand. This is the German tradition brought to this congregation by Gerda Seligson, former president of the congregation. And for those who may be newer in the last couple of years, this is the first conservative congregation in the country that had a female president. That was kind of a big deal in those times. And she was quite a leader. And the tradition of handing out white carnations to join us with everything else that is white,
at this time, so we head into the sweetness of Neilah with the fragrance of the new year coming at us. So Meg's going to give, so if you'll give her a hand, and if she doesn't need you, she'll send you back. Wait, what? And as they are handing out the flowers, I'm going to call Jeffrey and Deborah, or at least Jeffrey. I can't remember if Deborah's coming. It's Zochreinu, right? Both? Come on up. I couldn't write things down when we arranged it. So as they're handing out the flowers, a little bit extra wish to be written into the book of life before the gates closed. Zochreinu l'chaim Melech hafetz v'chaim v'chazaveinu v'sefer l'chaim lemancho Elohim chaim Zochreinu l'chaim Melech hafetz v'chaim v'chazaveinu v'sefer l'chaim lemancho Elohim chaim chaim. I should have said not just white carnations, but many different colors. And before we begin Neilah, I'm going to ask if Meg is able or if she's still coordinating back there. Marav, is Meg back there? She's still back there. I'll call her up a little later. Oh, Meg, come on up. I don't know if you saw in the Washington Jewish News, Meg published a poem, and I'll let her introduce it to us now. I have a lot of jobs these days. Sorry for the delay. Enjoy the flowers, though. Also sorry they're not white. They are rainbow. So I had this published in the Washington Jewish News. Some of you have read it and talked to me about it. So I'm just going to read this poem that I wrote a few years ago for Neilah. It's called Sonnet for Neilah. We sit down in the scent of the past year, each of us wrapped in white, bathed in the light of a waning day, clutching bright carnations that have already begun to die. We rise, we sit, rise again. A woman on the bima sings off-key, her voice piercing my heart like a broken reflection of myself. I linger in each prayer as the evening folds her cold hands around me, cradling me in a brief solitude. Before the ark, before the gates, I break open to the possibility of darkness, reach out to embrace the shadow sister, and rise in a light that is already leaving. Neilah, led by Rabbi Nelson. Good Yontif to everyone. Excuse me. It'll be there, don't worry. And Shana Tova. As you can tell, I'm going to need your help and your voices singing along. Before we begin, just a couple of words about Neilah and about Neilah this year, and then a word of tribute to someone that I remember dearly. First of all, first introduction, you don't need to look at your watches.
I've got the watch, and I know when I have to. Rav Nadav and I talked about this. 7:30 on the button. Don't worry, that's my role. Followed by Mari. Yes, followed by Marv. Yes, it's really an honor, and I really appreciate the invitation to lead Neilah again this year. It's something that I've done now. I figured it out for 37 years in a row, and God willing more. And I remember in 1988 when I came to the congregation and I met with the religious committee a month before the high holidays. They said, "We don't have anyone to lead Neilah. What are we going to do?" So I volunteered. I said, "This year I'll do it." So here I am. And it's been an honor every year, and it's particularly special to me this year because the spirit that I think Neilah brings is the spirit of joy at the end of a long fast, at the end of a long series of confessions, a series of considerations that not only lasted over Yom Kippur, but from the beginning of Elul. And so as we enter a year which has a lot of questions, a lot of fears, a lot of concerns, and a lot of worries, and it's different than any other time that I've led Neilah, or probably than most of you have experienced over Yom Kippur. I hope that the spirit that we can bring by singing together, by joining together, by, in essence, celebrating, because we do talk at times about celebrating Yom Kippur, at least that's what the rabbis talked about in their own way in the Talmudic times, that we should celebrate, and hopefully the celebration will in fact bring us joy in this year of so many doubts and so many concerns. I do want to share with you, though, a thought, and that is that as I think about the years where I've led Neilah and where I've been in the congregation and now sitting in the row over there, and very glad to be sitting there, by the way, I think about some of the people who have been part of high holidays here in the past who are no longer with us, and I know I'm going to leave out some names, and I apologize for that in advance. But I think about Gerda Seligson, Zichrona Livracha, and the tradition of the flowers that Rav Nadav mentioned. I think about Marilyn Krim, Zichrona Livracha, who has been mentioned several times, who brought so much joy of the singing to the congregation. Think about Ron Friedman, Zichrona Livracha, whom I'm sure many remember, used to lead Marav on the first night of Rosh Hashanah so sweetly. Think about Monroe Hafter, Zichrona Livracha, who just inspired us so with his singing. And I think about Ellen Moss, Zichrona Livracha, who read Torah on high holidays on more than one occasion. And I also think, especially at Neilah, of Henry Gershwitz, Zichrona Livracha. And the reason I think of Henry Gershwitz is, as I've told this story many times, I'm not going to tell the whole story again, he taught me Beth Israel's melody to El Nora Alila, which we'll sing in a few minutes. He taught it to me by reminding me that the tune that I used on the first Neilah that I led was not Beth Israel's tune, it was the wrong tune. And he spent quite a lot of time teaching me the real tune to El Nora Alila. So every time we do El Nora Alila, I think about it, but it's not fair for me to only mention that regarding Henry, because he taught me so much, and I'm going to tell you something that he taught me that he didn't know he taught me. And he led Pesukei de Zimra every Shabbat morning and on the high holidays as well. And there were always two words that he emphasized, and Ron Sussman knows this well because, I don't know, wherever he is, Ron Sussman knows this well because every time Ron Sussman leads Pesukei de Zimra, he gives me a look at those two words. And they're very important words. Henry would emphasize the word yismach in the phrase yismach Adonai b'ma'asav. May God rejoice in God's creations, in God's deeds. And then he would also emphasize another word, vayosha Adonai bayom hahu et Yisrael. He would emphasize the word et in the introduction to the Song of the Sea. I know, and we know what the word yismach means, to be happy. That God should delight in God's creations. But what's that word et mean? Anybody want to explain what the word et? It doesn't mean anything. It's an introduction to a direct object. Henry found delight in details, and I think they found delight in that word. But to me, it really leads to something we should think about. First of all,
Yismach Adonai b'masav. This year, we can't control a lot of things in the world, but we can control our actions. And we can act in such a way so that God will delight in at least part of the creation, the part that we can control. So Yismach Adonai b'masav. May God delight in the way in which we act. Reminds me of that great story. I'm not going to tell the whole thing about the woman who said to God, "What can I wish you on Rosh Hashanah?" He said, "I wish that you should have nachas from the kinder." Satisfaction from your children. Satisfaction from your children, that we should act in such a way. And one of the ways we can do that is by, well, the fact is we're overwhelmed by a lot of things happening in the world. Big things, big questions, and they're all so serious. I mean, we've heard them today. They're in all of our hearts regarding Israel, regarding the hostages, regarding anti-Semitism. There's such big things that in worrying about the big things, we might forget the details. We might forget the little things. So my hope is that we find time not only to have God rejoice in what we do, and one of the ways we can do that is by paying attention to the little things that sometimes get lost in the midst of all of the chaos around us. The kind word, the love of family, being in the synagogue, taking off your watch, as say, and just going with it. Just rejoicing in the beauty of this world. I don't know how many of you saw the Northern Lights the other night. Thanks to my cell phone camera, I saw it. Okay, but really, the little things, the details, which are really so important. So thank you, Henry, for teaching me that. And I got the right tune to El Nirali this year. So we're going to begin Neilah, page 394, with Ashrei. Ashrei Yoshvei Veitecha, Od Yehalelu Chasela, Ashrei Ha'am Shekachalo, Ashrei Ha'am Shadonai Elohad, Anu Mimecha Elohai HaMelech, V'yavecha Shimcha Le'olam Vahed, B'chol Yom Avachecha, V'halel Shimcha Le'olam Vahed, Gadol Adonai Umhu Olam Me'od, V'lig Dulato Ein Cheker, Dor ledor Yishabach Ma'asecha U'gevuratecha Yagidu Hadar Kevod Hodecha V'divrei Niflotecha Asicha V'zuz Norotecha Yomeru U'gedulatcha Asaprena Zecher av tuvcha yabi uvetzidkatcha yiranenu Hanun v'rachum Adonai erech apayim u'gachased Tov Adonai lakol v'rachamav al kol ma'asav Yoducha Adonai kol ma'asecha v'chasidecha Kevod malchutcha yomeru ugevuratcha yedaberu lahodi alivnei hadam gevuratav ukevod malchuto malachutecha malchut kol olamim umemishaltecha bechol dor vador somech Adonai lechol hanuflim הכפופים עיניך אליך יסברו ואתה נותן להם את אוכלם בעיתו פותח את ידיך ומשביע לכל רצון צדיק אדוני בכל דרכיו וחסיד בכל מעשיו Adonai lechol korav, lechol asher yigrahu ve'emet ritzon yireyav. Ve'et shavatam yishma ve'yoshiyem shomer Adonai. Ve'et kol adashayim yashmi, tehilat Adonai yedaber pi, v'yavarech kol basar shen kachol yom bohed. ואנחנו נברך יב. We continue 396. Adonai Elohei Avraham Yisrael.
למען יזמרך כבוד. ויבטחו בך יראי שמך, כי לא עזבת דורשך אדוני. אדוני חפץ למען צדקו, יגדיל תורה ויאדיר. יתגדל ויתקדש שמי רבה, ויעמד דברה כרותי וימליך מלכותי, בחייכון ויומכון, ובחיי לכל בית ישראל. בגלה בזמן קורי, דיברו אמן, יהי שמי רבה מבורך. יתברך וישתבח, יפר ויתרומם ויתנשא, וירדר ויתעלה ויתעלל שמי לקודשה. לעילה לעילה מכל ברכתה ושירתה, תושבחתה ונחמתה, דיאמירן ביומה, דיברו Southern Prayer 398 to 406, or your own meditations, prayers to focus for the new year. זכרנו לחיים מלך
I invite those of you who are continuing the silent Amida to continue. We'll turn to page 407 and sing the right tune to El Nora Lila. El Nora Lila, El Nora Lila, Hamselanu Mechila Be. Let me do it again. Hold on just a minute. Let me start again. That was the other tune. Now we're going to sing the right tune. I looked at the faces. I said there's something wrong. See? Sorry, Henry. El Nora Alila, El Nora Alila, Hamselanu Mechila, Bishata Neila, Metei Mispar Kiruim, Lecha Ayin Nosim, Umsaldin Bechila, Bishata Neila, El Nora Alila, El Nora Alila, Hamselanu Mechila, Bishata Neila, Shovchim Lecha Nafsham, Mechefi Sham Vechachasham, Hamsiye Mechila, Bishata Neila, El Nora Alila, El Nora Alila, Hamselanu Mechila, Bishata Neila, Heye lahem lesitra, v'chal tzemim era, v'chatmeim lechoru legila, b'shata neila. El Nora Alila, El Nora Alila, Hamselanu Mechila, b'shata neila. Chon otam v'rachem, v'chol lochetz v'lochem, Asevahem pilila, bishata neila, El Nora Alila, El Nora Alila, Hamselanu Mechila, Zechor tzidkat avihem, v'chadesh et yemehem, kekedem utechila, bishata neila, El Nora Alila, El Nora Alila, Hamselanu Mechila, Bishata Neila, Kran Ashnat Ratzon, V'hashev Shevi Tatzon, Loli Vavi Ohala, Bishata Neila, El Nora Alila, El Nora Alila, Hamselanu Mechila, Tizkur l'shanim rahabot, habanim v'habanot, b'ditza v'tzahala, b'shata neila. Nora Alila, El Nora Alila, Hamselanu Mechila, b'shata neila. Before we begin the repetition on 408, I want to remind you when the ark is open for Neilah, for those who want to take on the spiritual practice of standing for the whole thing, you are very much invited. It is not required, it's a custom, not a law. And so don't feel bad if you're sitting down. Your intentions can be just as pure. Also, you'll notice at the top of the page in the Machzor 408, it says, in some congregations, the ark remains open, congregants can approach the ark for a final silent prayer. And so I invite you to do that. The way I do it is coming up on this side, and so there can be like a little bit of a line. We're going to get to everyone, it always happens. And maybe like with a friend or yourself alone, whatever it is that feels right. Maybe someone you just met, or maybe your family, if you're fortunate enough to here to have family around you. Spend a little bit of time in front of the ark. Whatever for one last kavanah. And one possible kavanah that I find useful is this. Looking back on this year from the future, what was this year for? What was I supposed to do this year? And what is this year for my loved ones? And how can I support that? We rise, top of 408. Baruch
Baruch atah Adonai Eloheinu v'Elohei Avoteinu Elohei Avraham, Elohei Yitzchak, ve'Elohei Yaakov, Elohei Sarah, Elohei Rivka, Elohei Rachel, ve'Elohei Leah, Ha'el HaGadol, HaGibor ve'Hanora, El Elyon Gomel, Chasadim Tovim, ve'Konei HaKol, ve'Zocher Chasdei Avot, ve'Vi Goel Livnei V'neihem, Leman Shemo B'Yahava. Misot Chachamim u'Nevonim u'Milemed Dat Mevinim Eftecha fi b'Tfilah u'Tachanim Lechalot u'Lechanen Melech Malei Rachamim Mocher v'Saleach Lavonim Zachreinu Lechaim Melech Hafetz B'Chaim V'Chatmeinu B'Sefer HaChaim V'Chatmeinu B'Sefer HaChaim Leman Elohim Chaim Melech Hoseh Fakenu Mashiach Magen Baruch Ata Adonai Magen Avraham Ufaket Sarah Ata Gibor L'Olam Adonai Mechayim Itim Atarav Lahoshia Mechalkel Chayim Mechesed Beitim Rachamim Rabim Somech Noflim V'Rofei Cholim Umatir Asurim Memunato Lishenei Afar Michamocha Ba'al Gevurot Umida Melech Tu Mechaye Umatzmiach Yeshua Michamocha Av HaRachamim Zocher Yitzurav L'chaim Rachamim V'ne'emanat al Chayom Metim Baruch Atah Adonai Mechaye HaMetim Yimlochen Ali Olam Elohei Tzion L'dor v'ador Hallelujah V'ata Kadosh Yoshev Tilot Yisrael El Na 410. Shema Naslachna Hayom Avor Kifan Hayom Lecha Nora Vayom Kadosh Uvechein Lecha Tale Kedusha Ki Ata Eloheinu Melech Mocher V'Soleach. The fifth line on page 410, we're going to skip the sixth and seventh line, go from the fifth line to the eighth line. Pitchu lanu Sharei Tzedek Navovam Nodeya Pitchu lanu Sharei Tzedek Navovam Nodeya Petach lanu Yisrael Achenu v'Achiotenu b'chol makom Petach lanu u'lechol Yisrael Achenu v'Achiotenu b'chol makom Sharei Ora Sharei Beracha Sharei Gilah Sharei Ditzah Sharei Hod V'Hada Sharei Vato Sharei Zechuyot Sharei Chedva Sharei Torah Sharei Yeshua Sharei Chapara Sharei Lev Tov Sharei Mechila Sharei Nechama Sharei Selim
Share Farnasa Tova, Share Tzedaka, Share Kommiut, Share Refuah Shlema, Share Shalom, Share Shalom, Share Shalom, Share Teshuvah. וחדמנו בספר החיים לברכה ולקדושה, כי אתה קדוש וקדוש, ושעריך בקדושה. 411. ובהם נודעת ודוקדש כסוציא שרפי קודש, המקדישים שמך בקודש, ככתוב על יד נביאך, וקדוש זה אל זה ויאמר, קדוש קדוש קדוש, אדוני צבאות, אלוהים כבודו. כבודו מלא עולם, משותף שולין זה לזה, איה מקום כבודו ליומתם, ברוך יאמרו. נמקומו, הוא יפן ברחמים, ויחונם, המייחדים שמו, ערב ובוקר, בכל יום תמיד, המקים Shema Yisrael, Adonai Eloheinu, Adonai Echad. Eloheinu hu Avinu, Malkeinu Moshienu, vehu Yashmir Barachamav Sheni, Le'nei Kol Chai, Le'yot Lachem, Le'Elohim, Adonai Adir Adirenu Adonai Adonai Ma'adishim Chavachol Haaretz Vayana Lemelech Al Kol Haaretz Vayom Mahu Yanai Echad U'Shemo Echad U'V'divrei Kodeshecha Katuv Le'emor Yimloch Top of page 412, I know that every other Shaliach Tzibor was really wanting to sing this. Thank you for leaving it to Neilah. Ledor vador, ledor vador, ledor vador, nagid God lecha. Ledor vador, ledor vador, ledor vador, nagid God lecha. ולנצח נצחים קדושת נקדיש ושבחך אלוהינו מפינו לא ימוש לדור ודור לדור ודור לדור ודור נגיד גם לך לדור ודור, לדור ודור, לדור ודור נגיד גם לך. כי אל מלך גדול וקדוש אתה, וקדוש אתה. כי אל מלך גדול וקדוש אתה, וקדוש אתה. ובכן תן פחדך אדוני אלוהינו על כל מעשיך ויראתך על כל מה שבראת ויורך כל המעשים וישתחוו לפניך כל הרועים ויעשו כל עם אגודת אחד לעשות רצונך בלבב שלם כמו שידענו אדוני אלוהינו שהשלטון לפניך עוז בידך וגבורה בימינך ושמך נורא על כל מה שבראת ובכן תן כבוד אדוני עמך תהילה לרעך ותקווה לדורשך ופיתך פלם יחלים לך שמחה לארצך וששון לעירך וצמיחת קרן לדוד עבדך ועריכת נר לבן ישי משיחך במהרה וימינו
ובכן צדיקים וישמחו, וישרים יעלוזו, וחסידים יגילו, ויולדתה תקבץ פיה וכל איש הקולה כי ישן תכלה, כי תעביר ממשלת זדון מן הארץ, ותמלוך אתה אדוני לבדך על כל מעשיך, בהר ציון משכן כבודך, ובירושלים עיר קודשך, ככתוב בדברי קודשך, ימלוך אדוני לעולם, אלוהי ציון לדור ודור, הללויה. קדוש אתה ונורא שמך, והנה רמי בלעדיך, ככתוב, ויגבר אדוני צבאות במשפט, ואל הקדוש מקדש בצדקה, ברוך אתה אדוני, המלך הקדוש. Fourth paragraph on page 413. אתה בחרתנו מכל העמים. ורוממתנו מכל הלשונות, וקידשתנו במצוותיך, וקרבתנו לעבודתך, ושמך הגדול והקדוש עלינו. ותיתן לנו אדוני באהבה את יום השבת הזה לקדושה ולמנוחה, ואת יום הכיפורים הזה למחילה ולסליחה לכפרה, ולמחבו את כל עוונותינו באהבה מקרא קודש זכר ליציאת מצרים. אלוהינו ואלוהי אבותינו יעלה ויבוא ויגיע וירא ויצא וישמע ויחבקה ויזכר זיכרוננו פיקדוננו וזיכרון אבותינו וזיכרון משיח בן דוד עבדך וזיכרון ירושלים עיר קודשך וזיכרון כל עמך בית ישראל לפניך לפלטה לטובה לכן לחסד ולרחמים לחיים ולשלום ביום הכיפורים הזה. זכרנו אדוני לבוא לטובה ופקדנו בו לברכה והושיענו בו לחיים ובדבר ישוע ורחמים חוס וחננו ורחם עלינו והושיענו כי אליך עינינו כי המלך ורחומתה. As we turn to page 414, I just want to say, and I know I said this last year, I'm going to say it again, I really want to thank Jeffrey and Deborah for all the singing that they do, and I told them that I really particularly appreciated Cats in the Cradle because Harry Chapin has always been my absolute favorite, and I have to quote Harry Chapin right now, I get so hoarse that I can't hit the high notes. That's where I am right now, and he finished that song by saying, you are the only song, you got to help me here, and you have been, but a little, keep going. Page 414. פתח לנו שבת נעילת שער כיפן היום. Keep open the gate for us at the time of the closing of the gate, for the day is coming to an end. היום יפנה השמש יבוא ויפנה נבוא שעריך. The day will come to an end soon. The sun will set. Let us come into your gates. Ana el nasana salachna mechalna chamol nevrachem na kaper na kevosh chet v'yavo. That second paragraph to me is the most important in all of Neilah because we think about Neilah as the gates are closing, and if we don't get our last prayers in, the gates will close us out. I don't think that's what it means. Let us come into your gates. We want to be inside the gates here in this world, the gates of all of those things we mentioned, the gates of blessing, the gates of joy. This is a time where we think about entering, not being left out. And so we should extend that to everyone in our community. Please turn to page 415. Vayavor Adonai al panav vayikra Adonai Adonai Chum vechanun erech apayim v'rav chesed v'yemet notzer chesed li'avim nosei avon v'fesha v'chata'a v'nai וסלחת לעווננו לחטאתנו נחלתנו סלח לנו כי חטאנו מחל לנו מלכנו כי פשענו כי אתה אדוני טוב וסלח ורב חסד
Adonai Oshia Melech Yaneinu B'Yom Kareinu Salachna Li'avon Ha'am Hazeh K'godel Chastecha V'chasher Nasata Liyam Hazeh Mimitzrayim V'yad Heina V'sham Nemar Vayomer Adonai Samachti Kivarecha. We turn to the bottom of page 417. Vayavor Adonai al panav vayikra Adonai rachum v'chanun v'rav chesed v'yemet noseh chesed le'alafim noseh avon v'afesha Lechatenu nachaltanu salach lanu ki chatanu mechal lanu malkeinu ki fashanu ki ata Adonai tov v'salach We turn to page 420. The Slichot prayers for the Neilah service are abridged. We do not say the Al Chet. We do, however, say the Avinu Malkeinu, even though it is still Shabbat, so we have that to look forward to as well. But the tune that seems to me to be the one that just is the signature in many ways of the High Holy Day liturgy and the High Holy Day melodies is found on page 420. God willing, we'll be here together next year to be able, all of us, to sing it together once again. But tonight, let's sing it with joy as well. Eloheinu v'Elokei Avoteinu, selach lanu mechal lanu kaper lanu ki anu amecha v'ata Eloheinu anu v'anecha v'ata avinu anu avadecha v'ata Adonenu anu kehalecha v'ata chelkeinu anu nachalecha v'ata goralenu anu tzonecha v'ata ro'enu anu charnecha v'ata nodrenu anu feulatecha v'ata yotzreinu anu rayatecha v'ata nodrenu anu feulatecha v'ata nodrenu anu amecha v'ata malkeinu anu Anu asefanim yatarachum v'chanun Anu k'shei oref yata elech hapayim Anu malei avon v'yata malei rachamim Anu yalmenu ketzel over v'ato shnotecha lo yitamu. Shein anachnu asefanim k'shei oref l'mal lefanecha Adonai Eloheinu v'Elokei Avoteinu Tzadikim anachnu v'lo chatanu aval anachnu v'avoteinu chatanu. Ay, 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 ay.
Chatznu, Sararnu, Avinu, Hashanu, Sararnu, Kishinu. Top of page 422. אתה הבדלת אנוש מראש, ותגר לעמוד לפניך, כי מי אמר לך מה תפעל ומשחק מה ייתן לך, ותיתן לנו אדוני אלוהינו ביעבד, יום השבת הזה ואת יום הכיפורים הזה, כי צמיח לנו סליחה על כל עוונותינו למען נחתם ויושיט ידינו, ונשוב אליך לעשות חוקי רצונך, בלבב שלם. We move to the bottom of the page. Eloheinu v'Elokei Avotenu mechal levanotenu v'yom HaShabbat hazeh v'yom HaKippurim hazeh mechei v'aver b'sheinu v'chatonenu mineged einecha k'amor anochi hu melchei p'she'echa l'mani v'chatotecha lo ezkor v'ne'amar machiticha p'she'echa v'chanan chatotecha shuv elai ki gidalticha v'ne'amar ki v'yom hazeh chaper alechem l'teretchem mikol chatotechem lifnei Adonai titaru Eloheinu v'Elokei Avotenu v'tzevinu chatenu kachenu v'tzedech Keni b'Toratecha, Sabini mitovecha, Samkeni b'Shartecha, V'antchelenu al na'ali v'yava, V'ratzon Shabbat kodechecha, V'yanuchu v'yisvem b'kadshei shemecha, V'dahei libeinu li'avdecha b'yamet, Ki ata sachan v'Yisrael, U'mochalan l'shiftei Yeshuru, V'chol dovador, V'yoldedechen l'melech mocher v'salech la'ata, Baruch ato Adonai, Melech mocher v'salech l'avnotenu, V'lonot abot beit Yisrael, U'mavir mashmetenu b'chol shana v'shana, Melech al kol haaretz mekadesh hashabbat melech al kol haaretz mekadesh hashabbat melech al kol haaretz mekadesh hashabbat melech al kol haaretz mekadesh melech al kol haaretz mekadesh hashabbat v'Yisrael v'yom HaKippurim Ritzei Adonai Eloheinu mechai Yisrael tefilatan v'ashev et avadad v'beitecha tefilatan v'yavad tekaber b'ratzon u'turatzati min avodat Yisrael amecha v'techazenu min yishucha l'tzion b'rachamim baruch ato Adonai machazir shechinato l'tzion. הטובתי לך על רחמך והרחמים כי לא תמה חסדיך מעולם קיווינו לך ועל כולם יתברך ויתרום שמך מלכנו תמיד לעולם ועד אבינו מלכנו זכור רחמך ופוש כעסך לכלי דרך וחרבה ושחי ומשחית ויעבוד ושמד ומגפה וגברה וכל מחלה וכל תקלה וכל קטטה וכל מיני פורעניות וכל גזירה רש ושנאת חינם אלינו מעל כל בני בריתך וחתום לחיים טובים כל בני בריתך וכל החיים ידעו חסל ולראות שמך באמת האל ישועתנו ועזרתנו סלע ברוך אתה אדוני הטוב שמך לחנה להודות אלוהינו ואלוהי אבותינו ברכנו בברכה משולשת בתורה הכתוב על ידי משה עבדך מורי בפי אהרון ובניו כהנים עם קדושך כאמור יברכך אדוני וישמרך יאר אדוני פניו אליך ויחונך יישא אדוני פניו אליך וישם לך שלום שים שלום שלום טובה וברכה לעולם שים שלום טובה וברכה אין לכם סדר רחמים עלינו ועל כל ישראל עמך ברכנו אבינו כולנו כי אחד Shalom tova u'bracha ba'olam. Sing.
בכל עת ובכל שעה. בספר חיים ברכה ושלום. ונזכר ונחתה לפניך, אנחנו וכל עמך, בית ישראל, לחיים טובים, לחיים טובים, ולשלום. Page 425. Please repeat after my chant. Avinu Malkeinu Chatanu Lefanecha. Avinu Malkeinu Ein Lanu Melech Ela Ata. Avinu Malkeinu Aseh Imanu Leman Shemecha. Avinu Malkeinu Chadesh Aleinu Shana Tova. The 5 verses that contain the word Chotmeinu to seal us. Avinu Malkeinu Chotmeinu b'Sefer Chayim Tovim. Avinu Malkeinu Chotmeinu b'Sefer Geula v'Yeshua. Avinu Malkeinu Chotmeinu b'Sefer Parnasa v'Chalkela. Avinu Malkeinu Chotmeinu b'Sefer Zichuyot. Avinu Malkeinu Chotmeinu b'Sefer Slicha u'Mechila. Avinu Malkeinu aseh leman chayim lo lemanenu. Avinu Malkeinu chanenu vanenu. Avinu Malkeinu chanenu vanenu. Yeh manu masim. Aseh imanu. Tzedaka v'chesed. Aseh imanu. Tzedaka v'chesed. V'hoshienu. Avinu Malkeinu. Chanenu vanenu. Avinu Malkeinu chanenu vanenu. Ki ein manu masim. Aseh imanu. Tzedaka v'chesed. Aseh imanu. Tzedaka v'chesed. Shalom bimromav, hu ya'aseh shalom aleinu ve'al kol Yisrael, ve'imru amen. Ya'aseh shalom, shalom aleinu ve'al kol Yisrael. Ya'aseh shalom, shalom aleinu ve'al kol yoshvei tevel v'imru amen. 30 seconds to speak. You got 30 seconds. I always tell everyone that story. When my big smicha ordination, I turned to my dad who was bestowing it upon me, and I said, any wisdom for a new rabbi? And he said, always remember this, always keep to your time.
Rabbi Daberson's the model, the paragon. Okay. The Havdalah time is fixed. So we can't start Havdalah before that. So let's do Mariv, page 445. By also doing Mourner's Kaddish during Mariv, there won't be Minyan tomorrow morning for obvious reasons, because this day's Mourner's Kaddish will be part of this service. 445. We are seated. El Chai v'Kayam Tamidim Lachalenu Le'olam Va'eh Baruch Atah Adonai Ma'ariv Aravim Avad Olam B'Yisrael V'avatcha Tasimanu L'Olamim Baruch Atah Adonai Ohev Amo Yisrael Shema Yisrael Adonai Eloheinu Adonai Echad Baruch Shem Kavod Malchuto Ani Adonai Elohechem 448. Umalchuto b'ratzon kiblu alehem Moshe u'Miriam u'vnei Yisrael lechanusha b'simcha rabba yamruchu laha micha mocha be'elim Adonai micha mocha nedar b'kodesh nora tehilot oseh Malchutecha rovanecha bokeh yam lifnei Moshe ze Eli anu yamruchu Adonai yimlo Akivad Adonai Yaakov Golem Gazat Mimenu Baruch Atah Adonai Ga'al Yisrael Hashkivenu Adonai L'Nosham V'Amidinu Makinu Chayim Ufrosan Shkash Me'acham V'aser Satam Yofanenu Me'acharinu V'tzef Neflet Asirenu U'shmor Tzeitem V'onu L'Chaim U'Shalom Yatav Yad Olam Baruch Atah Adonai Shomer Amo Yisrael Ahad Yikadav Yikadash Shemei Rabbah Yamad Yibrak Yurtei V'Yamlit Malchutei B'Chai Yechonov V'Yamachonov B'Chai Yechonov Beit Yisrael V'Galav Yizman Kari V'Yimbru Yehi Shemei Rabbah Mevarach L'Olam Olam Me'amaya Yiparach V'Yishtabach V'Yipa'ar V'Yitramam V'Yinaseh V'Yitadar V'Yitala V'Yitalal Shmei Kudesha Le'elam Mikol Berchata V'Shirata Tishbechata V'Nechemata Damiram B'Yama V'Yimbru Please rise for silent Amidah. Baruch atah Shivinu avinu l'Torah kadmenu l'Torah. Adonai rofech le'amo Yisrael. מודים אנחנו להם.
Yikatav Yikadash Meraba, Biamad Yivrakurte Vamlit Machute, Bekayakonu Vimakonukaito Beit Israel, Bagalav Isman Kariv Imru. Yehi Shmeraba Mevarach, Lamulame Amaya, Yibarach Vishtabak Vibar Vitrumam, Vinase, Vitadar Vital Levital Shmedu Gudisha. Elam Mikoverchatav Shirata, Chishkatav Nechemata, Damiram Biama Vimru. Kabbalah Zonudov Tondacho Israel, Kodam Avon Divishmaya Vimru. Shamar Rabba Mishmai Vachayim Alen Vako Israel Vimru. Shalom Pimramavu Yasa, Shalom Alen Vako Yisrael Vako Yoshvei Tevel Vimru. 456. Aleinu Leshabea, Ladon Hako, Lateinu HaYotzer Reishi, Shalom. Kakatu b'Toratech, Adonai Yimloch le'olam v'hed. May be seated. Bottom of 458. Thinking of the hostages, if only I could trust that I would see God's goodness in the land of the living. Place your hope in Adonai, be strong, take courage, and place your hope in Adonai. Kavil Adonai chazak v'yamet libecha v'kavil Adonai. Mourner's Kaddish 457 for those reciting. Yikadal v'yikadash merabah. Yalma divrak yurute v'yamlich malchute v'chayechon uvyomechon uv'chayedecho Beit Yisrael ba'agala u'izman kari v'imru amen. Yehi shmei rabam barach alam lamem yibarach v'yishtabach v'yipa'ar v'yitromam v'yinaseh v'yitadar v'yitaleh v'yitala shmei d'kudesha brilchu Elam Mikol Birchata V'Shirata Tushbechata V'Nechemata Da'amiran Bi'ama V'Imru Amen. Yehi Shlama Rabba Min Shemaya V'Chayim Aleinu V'Al Kol Yisrael. Yaseh Shalom B'Mrama Hu Yaseh Shalom Aleinu V'Al Kol Yisrael V'Imru. We may be seated. We're on page 459. Maybe more on two. Good. Okay. Lift it up. Here. You stand right there. I'll repeat it. La'ihudim ha'torah v'simcha v'sason v'ikar kehin tilanu kol tishuot asav shem Adonai ekraha. What's a little more standing?
Ben Yisrael yamim ben yom hashvi'i v'sheshet yamei hamaseh baruch atah Adonai hamavil ben kodesh And I invite all of our shofar blowers who brought a shofar to come up. I got 2 extras over there. We are on page 429. As our shofar blower, I'm going to good. Repeat after me, top of 429. Shema Yisrael, Adonai Eloheinu, Adonai Echad. Together with me. Let's do it together. Baruch Shem Kavod Malchuto Le'olam Va'ed. Baruch Shem Kavod Malchuto Le'olam Va'ed. Baruch Shem Kavod Malchuto Le'olam Va'ed. Adonai Hu HaElohim. Adonai Hu HaElohim, 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 Adonai Hu HaElohim. Tekiyah Gedolah. L'shana haba b'Yerushalayim. There is some grab and go bake the fast.